स्क्रीन दिसत आहे का? Yes, sir. Last time we have seen some introduction about liquid crystals. Now we know that when the solid, we know that there are three pages of matter. आपल्याला माहित आहे की मॅटरचे तीन पेजेस असतात, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. When we heat solid, it gets converted into liquid. When we heat liquid, it gets converted into vapors. Okay, but there are some substances, there are some solids which cannot get converted into liquid when they are heated directly. Okay, काही सॉलिड असे आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड की ते डायरेक्टली लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होत नाही, तर मध्ये एक टर्बिड फेज होते. व्हेन वी हीट दॅट देम, जेव्हा आपण त्यांना हीट करतो, तर पहिले लिक्विड स्टेटमध्ये जाण्याच्या ऐवजी, डायरेक्टली लिक्विड स्टेटमध्ये जाण्याच्या ऐवजी ते एका टर्बिड स्टेटमध्ये जातात. आणि त्या स्टेटला जेव्हा आपण पुन्हा हीट करतो, देन दे गेट कन्वर्टेड इन टू अ लिक्विड, क्लिअर लिक्विड. ओके, तर दॅट state, that intermediate state, it is called as liquid crystal. Okay, so this state is has a turbid or translucent appearance. Translucent appearance म्हणजे क्लिअर राहत नाही, ती स्टेट क्लिअर अपियरन्स राहत नाही, जसं की आपल्याला क्लिअर लिक्विडमध्ये क्लिअर अपियरन्स असते. पण ही जे इंटरमिजिएट स्टेट असते ती थोडी टर्बिड असते किंवा ट्रान्सलुसंट असते. ओके, सो धिस स्टेट, this intermediate state is called as liquid crystal. Okay, so when we heat some solids, it gets converted into that intermediate state first, and then on further heating it gets converted into liquid. So this intermediate state, काही सॉलिडच्या बाबतीतच असं होते. There are some crystalline solids which can give a liquid crystals. All solids does not give the this intermediate state or liquid crystal. So this intermediate state, it is called as metamorphic stage, mesomorphic phase. So this intermediate state जी आहे त्याला मेझोमॉर्फिक फेज म्हटलात. तर या फेज मध्ये इट इज अ टर्बिड फेज, टर्बिड और ट्रान्सलुसंट अपियरन्स. ऍक्च्युली इट इज नॉट अ सॉलिड, हे सॉलिडही नाही राहत आणि लिक्विड पण नाही राहत. इट इज नॉट अ कम्प्लिटली सॉलिड or it is not completely liquid. So this state is called as mesomorphic state, and it is known as liquid crystal. Okay, तर या स्टेटला आपण लिक्विड क्रिस्टल असं म्हणतो. नाव दिस लिक्विड स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल, इट इज ऑप्टेन बाय हिटिंग सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, हे जे आपल्याला मिळत आहे कशा मिळत आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिडला. व्हेन वी हीट दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, then it first gets converted into this intermediate state or turbid like state or semi solid state. Okay, on further heating this semi solid state, it gets converted into a clear liquid or normal liquid. Okay, so this state, which is a intermediate state between crystalline solid and ordinary liquid phase, is called as liquid crystal. It has, why it is called liquid crystal, याला liquid crystal का बरं म्हणतो आपण? It has, because it has some properties of solid and it has some properties of liquid. याला काही प्रॉपर्टीज या सॉलिड सारख्या पण असतात आणि काही प्रॉपर्टीज या लिक्विड सारख्या पण असतात. आता कोणत्या प्रॉपर्टीज लिक्विड सारख्या आणि कोणत्या प्रॉपर्टीज सॉलिड सारख्या असतात? तर देअर इज अ समवॉट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. जसं क्रिस्टलमध्ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट असते पार्टिकलची, त्या पद्धतीने देअर इज अ समवॉट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस मेझोमॉर्फिक फेज और लिक्विड और दिस इंटरमिडिएट स्टेट. ओके, या इंटरमिडिएट स्टेटमध्ये किंवा मेझोमॉर्फिक स्टेटमध्ये पार्टिकलची काही प्रमाणात ऑर्डरली अरेंजमेंट असते. फर्दर it shows anisotropy. What means what does it mean anisotropy? Anisotropy means it has it shows the different physical properties in different direction. Okay, like a crystal, it shows different properties, physical properties in different direction. So these are some properties which are shown by this intermediate state like a crystal or solid. Now there are some liquid like properties like flow, viscosity. Okay, फ्लुडिटी म्हणजे फ्लो होण्याची क्षमता जी आहे ती, आणि विस्कॉसिटी आहे, सरफेस टेन्शन आहे. दीज प्रॉपर्टीज आर शोन
are somewhat shown by this intermediate state like a liquid. लिक्विड सारख्या काही प्रॉपर्टीज दाखवतात जसं विस्कॉसिटी आहे, सरफेस टेन्शन आहे, मोबिलिटी आहे. सो दीज आर द properties of this intermediate state like liquid, and it shows some properties like crystal solid or crystals are solid. Therefore it has both the properties, that means of liquid and of solid. Therefore it is called as liquid crystal. Okay, therefore it is called as liquid crystal because it shows some properties of crystalline solid and some properties of liquid. Therefore this state is called as liquid crystal. Okay, now, the first liquid crystal which was discovered was cholesterol benzoate. What is this cholesterol benzoate? This cholesterol benzoate, it is an organic compound. It was used in makeup or hair styling, etc. Okay, याच्यासाठी हा यूज होत होता. हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे कोलेस्टेरिल बेन्झोएट. ओके, now when this substance or when this compound was heated, जेव्हा हा कंपाऊंड हीट केला होता, then it first gets converted into a cloudy fluid, okay, or viscous milky fluid or turbid fluid. Okay, when this substance or when this organic compound was heated first, then it at 145 degrees Celsius, it first gets converted into a turbid liquid or milky liquid. Okay, then on further heating above 179 degrees Celsius, it gets converted into a clear liquid. It gets converted into a clear liquid. Oh, that means this state, that is the turbid or milky liquid state, it was a state of liquid crystal. Okay, ही जी स्टेट होती, ही स्टेट कशाची होती? लिक्विड क्रिस्टलची स्टेट होती. तर हे जे टेम्परेचर असते, ज्यामधून आपण सॉलिड सॉलिड जो मटेरियल आहे, it first gets converted into a viscous milky liquid or a turbid liquid. This temperature is called as transition temperature. ओके, ह्या टेम्परेचरला काय म्हणतात? ट्रान्झिशन टेम्परेचर म्हणतात. इन विच वी कन्वर्ट द सॉलिड इंटू अ सेमी सॉलिड म्हणा, किंवा मेझोमॉर्फिक स्टेट म्हणा, किंवा इंटरमिजिएट स्टेट म्हणा, किंवा टर्बिड लाईक स्टेट म्हणा. या स्टेटपर्यंत जे आपण कन्वर्ट करतो सॉलिडला, त्याच्यासाठी जे टेम्परेचर लागतं, that temperature is called as transition temperature. Here in this state, in this case, 145 degrees Celsius, it is called as a transition temperature. Okay. Now, when we further heat this compound, when we further heat this intermediate state, it gets converted into a clear liquid. Now, this temperature is called as melting temperature. या टेम्परेचरला कोणतं टेम्परेचर म्हणतो आपण? मेल्टिंग टेम्परेचर. दॅट इज 179 degrees Celsius, it is the melting temperature, and 145 degrees Celsius, it is the transition temperature. So this compound, that is cholesterol benzoate, it was discovered by Frederick Renitzer in 1888. It shows a two temperature. First is the transition temperature and second one is the melting temperature. In transition temperature, it forms a cloudy fluid or a turbid fluid called as liquid crystal. So this was the start of the discovery of the liquid crystal. Okay, now there is some theory, that is swarm theory, for liquid crystal. The liquid crystal कसे असतात किंवा त्यांची प्रॉपर्टीज कशी असते, याच्यासाठी एक थेरी काढली गेली. दॅट थेरी वॉज नोन ॲज स्वार्म थेरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. या थेरीमध्ये काय म्हटलं आहे? दिस हे जे बिहेवियर आहे मेझोमॉर्फिक स्टेटचं, म्हणजे मेझोमॉर्फिक स्टेट फॉर्म करण्याचं जे बिहेवियर आहे किंवा इंटरमिजिएट स्टेट फॉर्म करण्याचं जे बिहेवियर आहे, इट इज शोन बाय ओनली लॉंग चेन कंपाऊंड्स, ज्यामध्ये लॉंग चेन असते, म्हणजे जसे कार्बनची चेन असते लॉंग चेन, त्या पद्धतीची ज्यामध्ये चेन असते लॉंग चेन, फक्त तेच सबस्टन्सेस या पद्धतीची मेझोमॉर्फिक स्टेट जी आहे, म्हणजे लिक्विड क्रिस्टलची जे स्टेट आहे ते दाखवतात. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, मेझोमॉर्फिक बिहेवियर इज शोन बाय those substances which having a long chain. Now this लिक्विड क्रिस्टल, मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की लिक्विड क्रिस्टलमध्ये काही प्रॉपर्टीज या लिक्विडच्या असतात, काही प्रॉपर्टीच्या सॉलिडच्या असतात, आणि काही प्रॉपर्टी अशा असतात की ज्या सॉलिडमध्ये नसतात आणि लिक्विडमध्ये नसतात. ओके, सो दिस मॉलिक्यूल
हे जे स्वार्म जे आहे, अकॉर्डिंग टू दी स्वार्म थेरी, द मॉलिक्युल्स टेन टू अरेंज देमसेल्फ पॅरलल टू इच अदर. जे मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकांना पॅरलल असतात, काही मॉलिक्युल्स. आणि जे पॅरलल मॉलिक्युल्स असतात ते एका ग्रुपमध्ये तयार होतात. दॅट ग्रुप इज कॉल्ड ॲज स्वार्म. ओके. जे काही मॉलिक्युल्स जे आहे एकमेकांना जे पॅरलल असतात त्यांचे ग्रुप्स तयार होतात. दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड ॲज स्वार्म. ओके. सो दिस in this way, a number of groups or swarms, that is cluster, are obtained. Okay, that means काही molecules जे असतात they arrange themselves in a parallel manner and they form some groups in which all the molecules are parallel. त्या ग्रुपमधले सगळे मॉलिक्युल जे आहेत ते पॅरलल असतात. एक क्लस्टर किंवा ग्रुप म्हणतात, त्यालाच स्वार्म असं म्हणतो. ओके. सो इन दिस वे देर आर नंबर ऑफ स्वार्म फॉर्म in the in this मेझोमॉर्फिक स्टेट. ओके. द मॉलिक्युल्स इन द स्वार्म. आता मॉलिक्युल स्वार्मचे जे मॉलिक्युल्स आहे, एका म्हणजे एका ग्रुपचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते सगळे पॅरलल नाहीत, बट दे विल नॉट और मे नॉट बी पॅरलल विथ द मॉलिक्युल्स इन द अनदर ग्रुप किंवा अनदर स्वार्म. असे स्वार्मचे ग्रुप्स तयार झाले मॉलिक्युलचे. एका स्वार्ममध्ये जे मॉलिक्युल्स असतात ते सगळे पॅरलल असतात. पण हे जे पॅरलल मॉलिक्युल्स आहे ते दुसऱ्या सॉर्म म्हणजे किंवा ग्रुप जो आहे त्याच्यातल्या मॉलिक्युल सोबत पॅरलल असतीलच असं नाही. दे मे बी पॅरलल और मे नॉट बी पॅरलल विथ द मॉलिक्युल्स प्रेझेंट इन द अनदर स्वार्म, म्हणजे अनदर ग्रुप. दुसऱ्या ग्रुपमधले जे मॉलिक्युल्स असतात स्वार्मचे त्याच्याशी हे पॅरलल असतीलच असं नाही आहे. दे मे बी पॅरलल और मे नॉट बी पॅरलल विथ द पार्टिकल्स और मॉलिक्युल्स इन द अनदर स्वार्म. आता टर्बिडिटी, हे टर्बिड का बरं आहे, तर टर्बिडिटी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इट कॅन बी एक्सप्लेन बाय दिस थेरी. कशी? व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर. ओके. जेव्हा टेम्परेचर वाढवल्या जाते या क्रिस्टलचं, व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर द साईज ऑफ स्वार्म डिमिनिशेस. स्वार्मची जी साईज आहे ती नाहीशी होऊन जाते बिकॉज ऑफ इन्क्रीज्ड थर्मल मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. आता मी सांगितलं तुम्हाला आत्ताच की मॉलिक्यूल जे आहेत जे पॅरलली अरेंज मॉलिक्युल्स आहेत दे आर प्रेझेंट इन अ स्वार्म. देअरफॉर इन सच वे वी गेट अ नंबर ऑफ स्वार्म. ओके. बट व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर, जसं आपण टेम्परेचर याचं वाढवलं तर काय होईल, थर्मल मुवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन्क्रीजेस. मॉलिक्यूलची जी थर्मल मुवमेंट आहे इट विल गेट इन्क्रीज. अँड ड्यू टू दिस थर्मल मुवमेंट देअर इज अ द स्वार्म, जे ग्रुप्स आहे पडले होते ते ग्रुप नष्ट होतील किंवा नाहीसे होतील. ओके. ड्यू टू द इन्क्रीज्ड thermal movement of the molecule, the swarm gets diminishes, and therefore the this it appears like a turbid liquid. Okay. At melting point म्हणजे कोणतं? Temperature at which the mesomorphic state gets converted into a clear liquid. Okay. At melting point, when it becomes a clear liquid, its size becomes too small to scatter the light. स्क्रीन दिसत आहे ना? हॅलो. सो ॲट मेल्टिंग पॉईंट इट बिकम्स अ क्लिअर लिक्विड. दॅट इज, आता मेल्टिंग पॉईंट जेव्हा ट्रान्झिशन टेम्परेचर झालं, ट्रान्झिशन टेम्परेचर जेव्हा झालं तेव्हा मेझोमॉर्फिक फेज मिळाली आपल्याला. आणि मेझोमॉर्फिक फेज नंतर जेव्हा आपण टेम्परेचर वाढवतो तेव्हा अँड इट गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू अ क्लिअर लिक्विड, त्या टेम्परेचरला आपण मेल्टिंग टेम्परेचर किंवा मेल्टिंग पॉईंट म्हणतो. ठीक आहे. तर जेव्हा मेल्टिंग पॉईंटच्या पर्यंत आपण जेव्हा हीट करतो त्याला मेझोमॉर्फिक फेजला, then we know that it becomes a clear liquid. Now at this stage, this the size of स्वार्म इट बिकम्स टू स्मॉल. कारण स्मॉल पूर्ण डिमिनिशेस होऊन जाईल किंवा नष्ट होऊन जाईल, स्वार्म काही राहणार नाही. त्याची जी साईज होईल ती एकदम निग्लिजिबल राहील. अँड देअर फोर इट कॅन स्कॅटर द लाईट. ओके. सो दिस वॉज द स्वार्म थेअरी फॉर द लिक्विड क्रिस्टल. सो काय म्हणते स्वार्म थेअरी? स्वार्म थेअरी
According to swarm theory, the mesomorphic behavior किंवा the intermediate state. हा स्क्रीन दिसून राहिली का स्क्रीन? हॅलो, अनम्यूट करून सांगा. तर स्वार्म थेरी दिसताय ना? So according to this theory, there is a this mesomorphic behavior is shown by the substances having long chain, and the molecules tends to arrange themselves in parallel to each other. So in this way, there are number of swarm obtained. The molecules in the swarm are parallel to one another, but it may or may not be parallel to those present in the another swarm. Turbidity is explained by this theory because when we increase the temperature, the size of swarm gets diminishes due to the thermal movement of the molecules, and at melting point, when it becomes a clear liquid, its size is too small that it can scatter a light. So like crystalline solid म्हणजे जे सॉलिड्स असतात क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टल. Like crystalline solid, the liquid crystals are anisotropic in nature. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की लिक्विड क्रिस्टल जे आहे ते anisotropic असतात. म्हणजेच काय, दे हॅव अ डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरंट डायरेक्शन. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. स्क्रीन नाही दिसत आहे एक. आता दिसताय का? आता दिसताय का स्क्रीन? आता दिसताय का स्क्रीन? हॅलो, स्क्रीन दिसत आहे का? हो. इंटरनेटचा कनेक्शन. हो दिसते आता. हा ठीक. नाउ लाईक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आता मी सांगितलं होतं की क्रिस्टलाइन सॉलिड सारखेच लिक्विड क्रिस्टलला एक प्रॉपर्टी असते दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲनिसोट्रॉपी. ओके, ॲनिसोट्रॉपी मीन्स इट हॅज अ डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इफ वी स्टडी देम इन अ डिफरंट डायरेक्शन. वेगवेगळ्या डायरेक्शननी याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ते वेगवेगळे असतात. सो धिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिक्विड क्रिस्टल इज लाईक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके. Now, when change in temperature, the orientation of the molecule changes. This property is like of liquid. Okay. So isotropic liquid चे असतात ते सगळे isotropic liquid असतात because it has the same property, same physical properties in same direction. Okay. Isotropic liquid जे असतात ते isotropic असतात. But liquid crystal and crystalline solid, they are anisotropic because they have a different properties in different directions. Okay. Now this is a crystalline solid. When it is heated, we get a liquid crystal like this. And when on further heating, this liquid crystal gets converted into a clear liquid. So on further heating, the liquid crystal gets converted into such type of clear liquid. Same thing happens when if we cool this liquid, clear liquid, when it is cooled at the same temperature, it gets converted into liquid crystal first.
and then further cooling it forms a crystalline solid. जसं हिटिंगमुळे क्रिस्टलाइन सॉलिडचं कन्व्हर्शन इथपर्यंत होत आहे, म्हणजे क्लिअर लिक्विड पर्यंत होतात. Similarly, on cooling this liquid, that is clear liquid, it first get converted into the liquid crystal, which on further cooling it forms a crystalline solid on same temperature. Okay. Now this the liquid crystal काय सांगितलंच मी तुम्हाला, it is the state that occur between. So liquid crystal, it is the state that occur between a solid and a liquid. It possesses some characteristic properties of liquid and some characteristic properties of a solid. It also possesses some properties that are not found in liquid or solid. काही अशा properties असतात की त्या liquid मध्ये पण नसतात आणि solid मध्ये पण असतात. So it may response to. So it may respond to external perturbations and some changes in color with temperature. लिक्विड क्रिस्टल्स मध्ये एक गोष्ट वेगळी असते की हॅलो, स्क्रीन दिसत आहे का? नाही सर. अरे आता आता दिसत आहे का? नाही. नाही. नाही दिसत आहे? आता दिसत आहे का स्क्रीन? हॅलो, स्क्रीन दिसत आहे का? नाही. हा, ठीक ठीक आहे, आपण नंतर घेऊ लेक्चर, कारण अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही लिव्ह होऊन जा मीटिंग मधून, आपण नंतर घेऊ लेक्चर. हा.